Where's the translator? Good to see you. Yeah. Very good afternoon, everyone. Всім доброго дня. Looks like everybody is happy with the holiday. Здається, всі щасливі, свято в нас. So, I want to say that it's a great pleasure coming back to Ukraine again. Хочу сказати, що для мене велике задоволення повернутися в Україну. And to meet all of you. Знову з вами всіма побачитись. As always, looking good. Як завжди, виглядаєте чудово. Younger than last year. Younger than last year. Looking younger than last year. Выглядите моложе. Yeah. So, this happiness, the topic that we have today, is a very broad range of topic. Ця тема, яка в нас сьогодні є, тема щастя, це дуже широка тема. First of all, it's something that matters to our life all the time. Це те, що має важливе значення в нашому житті постійно. In fact, it also gives purpose to our life. Насправді, це надає змісту всьому нашому життю. If happiness would not be the purpose of our life, we would have to wonder what would be the other thing. І якщо б щастя не було метою або ціллю нашого життя, тоді б виникало в нас питання, що ж інше може бути цією ціллю? Certainly not unhappiness is the purpose of our life. Звичайно ж, нещастя не є метою нашого життя. Certainly not to be angry is the purpose of our life. Звичайно, метою життя не є бути гнівним. So, no matter where we live, where we're from, what our backgrounds are, незалежно від того, де ми живемо, звідки ми походимо, яка наша історія, we all have a very common purpose in life. всі ми маємо спільну, дуже спільну мету в нашому житті. The pursuit of happiness is common to all of us. Пошук або стремління до щастя є спільним для всіх нас. And that is a very important thing to understand. І це дуже важлива річ для розуміння. Which means that our inner nature, see, correspond to the wanting of happiness. І це означає, що наша внутрішня притаманна нам природа, вона співпадає з бажанням щастя, з пошуком щастя. Despite life going up and down and difficulties. І незважаючи на всі падіння і підйоми нашого життя, на всі складнощі, we never give up this hope, this wish to be happy. Ми ніколи не покидаємо це сподівання, цю надію бути щасливими. So which means that the core of our being it's something that is positive. І це означає, що сама сутність, ядро нашого буття є позитивним. Because our core of being is more towards wanting, that nourishing the idea, nourishing the hope and desire to be happy. І самим ядром нашого життя є підживлення або плекання самої ідеї, самого бажання бути щасливими. And that is a very wonderful foundation. І це наш прекрасний фундамент, основа. Because that is the fundamental, basic view
І це є нашим фундаментальним, основоположним баченням. Or we can say fundamental, basic goodness. Або іншими словами, це фундаментальне, основоположне добро. The desire to be happy. Бажання бути щасливим. That's not bad. І це непогано. See. So sometimes we forget that. Але деколи ми про це забуваємо. So we get complicated. І тоді виникають складнощі. And we create unnecessary tension, stress and demand. І тоді ми створюємо без необхідності стрес, напругу і складнощі. So this, how to say, the foundation of our own basic humanity based on something positive is a wonderful thing to cherish. І цей фундамент, ця основа нашої людяності, воно є по своїй суті прекрасним, і воно вартує того, щоб ми це підтримували і плекали. So one thing clear is that our basic purpose of life is not to be angry. Тобто одна річ є зрозумілою і ясною, що метою нашого життя не є злитися або гніватися. Even when we do get angry, and I must say we do get angry quite often, I believe. І навіть коли так стається, коли ми гніваємося, і мушу визнати, що так стається дуже часто, коли ми впадаємо в гнів. The reason we do get angry. Причина, чому так стається, not because we want to be angry. Не в тому, що ми хочемо гніватися. Not because our purpose of being angry is to be angry. Не тому, що нашою метою в цьому гніві є бажання гніватись. But because we are frustrated. Але тому це відбувається, що ми в фрустрації знаходимося. Anger is a sign of frustration. Гнів є ознакою або знаком фрустрації. So that we are frustrated not because we are not able to perfect our anger. І ми впадаємо в фрустрацію не тому, що ми не можемо довести до якоїсь перфектності свій гнів. We are frustrated not because we are not able to be angry, see, not able to accomplish anger. Ми в фрустрації через те, що ми не можемо довести до логічного завершення наш гнів, звершити наш гнів. If our only reason for angry is to fulfill, to accomplish anger. If that is the only reason why we get angry, because we want to fulfill anger, then we would have done this long time back. We would have already accomplished anger. Але якщо б нашою метою було мати звершення гніву, тобто повноцінно його звершити, це би вже сталося давним-давно, ми б вже зробили це раніше. But the only reason why we do get angry, because of frustration. And the frustration because not able to accomplish something good, not bad. You understand? Something good, not able to happen, not able to accomplish, so we are frustrated, therefore angry. Отож, єдиною причиною того, що ми впадаємо в гнів, є фрустрація, причиною якої є наша нездатність або той факт, що ми не можемо реалізувати щось позитивне, а не негативне, щось добре. So even when we are angry, the actual purpose behind for being angry is not negative. І навіть коли ми впадаємо в гнів, те, що стоїть за гнівом, воно не є негативним. So therefore, our basic nature is not angry nature. Отож, наша фундаментальна природа, вона не є гнівною. Our basic nature is peace-loving, happy-loving nature. Наша фундаментальна природа, вона схиляється, вона любить умиротвореність, і вона хоче бути щасливою. So as long as we understand that, as long as we recognize that, we have a very solid foundation of hope. І коли ми розуміємо це, коли ми усвідомлюємо це, в нас є дуже потужний фундамент для надії, of peace, для умиротвореності,
of happiness. Для щастя. So, our basic nature isn't negative. Отож, наша фундаментальна природа не є негативною. Therefore, joy is possible. І таким чином радість є можливою. Therefore, smile is possible. Таким чином можливою є посмішка. Therefore, love is possible. Таким чином любов є можливою. Kindness possible. Доброта є можливою. Compassion possible. Співчуття можливе. And enlightenment possible. І просвітлення є можливим. Because of basic nature. Завдяки фундаментальній основоположній природі. So, in this way, we are not a bad person. Таким чином, ми не є поганою особистістю. Fundamentally. Фундаментально. Practically, sometimes bad. Технічно деколи ми є погані. Yeah. But fundamentally, always good. Але фундаментально завжди добрі. So when we forget the fundamental part, then we are always angry and bad. Але коли ми забуваємо про нашу фундаментальну частину, тоді ми постійно погані, постійно гніваємось. So, in this way, the happiness must begin from cherishing the deeper idea of our own basic nature. І таким чином щастя має будуватися на нашій глибокому баченні, глибокому розумінні нашої фундаментальної природи. When we see the picture or the statue of the Buddha, коли ми бачимо зображення або статую Будди, of course we can see that the statue or the picture of the Buddha radiates so much of peace, joy, happiness. Ми можемо бачити, що це зображення чи ця статуя, в ній є надзвичайно багато добра, щастя, умиротвореності. Even just the smile of the Buddha is so powerful. See? Навіть одна лиш посмішка Будди є настільки потужною. Now that kind of smile, that kind of joy, that kind of peace and happiness that the Buddha radiates. І ця посмішка, ця радість, ця доброта і це щастя, які проявляються в зображенні, It's not coming from material possession. Вони, їхньою причиною не є якесь володіння матеріальними цінностями. It's not coming from social position. І воно не залежить від соціального статусу. It's coming from something deep. Це походить від чогось більш глибокого. That is because Buddha is in peace within himself. Це походить від того, що Будда є в мирі з самим собою. Because he is in connection within his basic nature. Тому що він є в контакті з своєю фундаментальною природою. Therefore, content. І тому є задоволеність. And happy. І щастя. So, according to Buddhist philosophy or Buddhist views, happiness has many different varieties, though. Згідно з філософією або з баченням буддизму, щастя може мати цілий ряд проявів, градацій. So naturally, we always view happiness as something associated with objects. Природньо ми бачимо щастя як щось, що є пов'язаним з об'єктами. More material possession, more wealth, success, all the more object that we can associate. For us, it is a source. It is a way of feeling happy.
Тобто володіння якимись матеріальними цінностями, якесь благополуччя. Для нас все це пов'язано з зовнішніми об'єктами і володінням цими об'єктами для того, щоб досягнути щастя. But we also understand that the more we pursue this kind of external object as a source of happiness, it also creates more tension, more anxiety. Але в той самий час ми бачимо, чим більше ми маємо устремління до цих зовнішніх об'єктів, тим більше створюється в нашому житті неспокою і напруги. There is no indication, absolutely not, that a more material developed country, people are more happy. І нема ніяких абсолютно ознак того, що більш розвинуті, більш просунуті і багаті країни, що їхні громадяни є більш щасливими. In fact, more stress. Насправді, вони більше знаходяться в стресі. Stress is a product of developed country. Стрес, по суті, є продуктом розвинутих країн. Stress is not physical only. Стрес не є лише фізичною одиницею. Mental stress. Стрес є ментальним. So, even though you see the physical, the material, how to say, comfort is of course necessary for anyone. Звичайно, що фізичний або матеріальний комфорт є важливим для людей. But we have to understand that if we deeply wish to really understand what is happiness. Але нам варто усвідомити, що якщо ми дійсно хочемо зрозуміти, чим є справжнє щастя, we cannot really find it outside. Ми не зможемо знайти його назовні. It has to be inside. Воно має бути всередині. Otherwise, outside we surrounded by all things, inside totally unhappy. І тоді, насправді, назовні ми можемо бути оточені багатьма речами, а всередині ми будемо залишатися нещасними. More we surrounded by things, more we'll feel lonely. Чим більше ми оточуємо себе речами, тим більше ми почуваємося самотніми. City people, more lonely people than village people. Мешканці міста зазвичай більш нещасні, ніж сільські мешканці. Funny, in the city, there is no shortage of people. No shortage. Of people. Of people. Коли ви живете в місті, вам не бракує людей. Everywhere is people. Люди повсюду. In fact, too much people. Насправді, забагато людей. But people in the city feel lonely. Але в той самий час люди в місті почуваються самотніми. Unable to connect. Нездатними контактувати, поєднуватися. And stressed out. І, звичайно ж, в стресі. Village people in some village, in Tibet, village means only three house, 5 house, very little. Якщо говорити про сільську місцевість, скажімо, про Тибет, там може бути 3 будиночки, 5 будиночків. But they never feel lonely. Але вони ніколи не почуваються самотніми. So we have to look happiness more inward. Отож ми маємо шукати щастя більше всередині. Mental state. Як ментальний стан. Buddha said. Будда сказав. Our thoughts, our thinking, our thoughts shapes, you see, our perception. Що наші думки, наше думання, воно формує наше сприйняття. Our feelings. Наші відчуття. Our world. Наш світ. Our emotions. Наші емоції. Shaped by our thoughts. Всі вони є сформовані нашими думками. Our mind. Нашим розумом. So, more peaceful, more calm mind, peaceful, more wholesome thought, happier feeling,
happier relation. Чим спокійніше, чим умиротвореніше є наш розум, чим здравішими є наші думки, тим більш щасливим для нас є життя. Yeah. Then disturbed mind, disturbed thought. А стурбований розум, стурбовані думки. Then unhappy perception, unhappy feeling. Тоді в нас виникає нещасливе сприйняття, нещасливі відчуття. Unhappy relation. І нещасливі стосунки. So, what we think, we become. Ми стаємо тим, що ми думаємо. So therefore, we are not what we do. Тому ми не є тим, що ми робимо. That is usually what people say, especially in the West. We are what we do. Але це зазвичай те, що люди говорять, особливо на Заході. Ми є тим, що ми робимо. But in the Buddhist views and teaching, we are what we think first. Але з буддійської точки зору, з точки зору буддійського бачення, ми є тим, що ми думаємо. Yeah. So, good thought, obviously, good word, good speech. Отож, добра думка породжує добре мовлення, добрі слова. And good action, conduct. І добру дію або добру поведінку. So, the central, you see, to actual pursuit of happiness, according to the spiritual methods and teachings of the Buddhism, it's really to do with the mind. І що стосується пошуку щастя, в буддійські вчення, буддійській філософії, вважається важливим мати справу з власним розумом. Therefore, when the mind is constantly worried of the past, і таким чином, якщо розум ваш постійно турбується про минуле, and constantly anxious of the future, і постійно незаспокоєний і турбується про майбутнє, so it never live in the present. і тоді він ніколи не перебуває, не живе теперішнім. It never rests in the present. Він ніколи не спочиває в теперішньому. So in some sense, we are always either living in the past or future. Певним чином можна сказати, що ми постійно живемо або в минулому, або в майбутньому. So in between, we forget completely how to live in the present moment. І ми абсолютно забуваємо цей момент посередині, забуваємо, як жити в теперішньому моменті. So in this way, we actually never lived. Таким чином, ми насправді ніколи не живемо. So, but we are breathing. Але ми дихаємо. And a lot of thought happening. І стається в нас в голові багато думок. Already some of you are not here. Not here. Not here. Насправді, багато з вас зараз не тут. Body is here. Тіло тут. But you are running now. Past, future, analysis, all things going on right now. Але ви біжите в минуле, в майбутнє, якийсь аналіз відбувається, багато речей стається. Then how can I be happy? Тоді як же ж мені бути щасливим? I want to be happy, I want to be happy, like, crazy. Ти постійно в голові, я хочу бути щасливим, до божевілля доходить. We can be happy when the mind is a little bit calm. Ми можемо бути щасливими, коли розум трохи заспокоїться. A little bit more peaceful. Коли він трошки більш умиротворений. Then peace, happiness, something can start. You see, in order to be calm, in order to be peaceful, we have to be in the present. І тоді може статися якийсь мир. Для того, щоб
бути щасливими, нам необхідно знаходитися тут, бути присутнім у моменті. Yeah. So, Buddha taught what is called the Four Noble Truths. Будда вчив про те, що називається 4 благородними істинами. It's the real message of the Four Noble Truths. І це є реальне послання 4 благородних істин. How to work with disturbed mind. Те, як працювати з неспокійним, стурбованим розумом. And how to create more peaceful mind. І як створювати більш умиротворений розум. And that can bring more physical health. Це може бути причиною кращого фізичного здоров'я, more emotional stability, емоційної стабільності, and better relation to oneself and to the world. І причиною кращих стосунків, в першу чергу, з собою і світом. Now, what are the four foundations for what you call noble truth? Чим є ці 4 основоположні благородні істини? Again, it's not something very, how to say, unusually far away from, human experience, what the Buddha taught. І вони не є чимось надзвичайно відірваним, далеким від нашого людського досвіду, те, чому вчив Будда. Because the fact that as a human being, see, we all have this, how to say, genuine desire. See, genuine desire. Everyone, as I said in the beginning, we all share this genuine desire to be happy. І як людські істоти, ми всі маємо це справжнє палке бажання. Ми всі розділяємо це бажання бути щасливими. We all have this, consciously, unconsciously, directly, indirectly. We all nourish this basic desire to be happy, which is not bad. This is a very beautiful thing. І всі ми, чи свідомо, чи несвідомо, ми маємо це внутрішнє бажання бути щасливими, і це бажання не є чимось поганим. Which also means there is a genuine basic desire to avoid suffering or pain. І це означає, що в нас є так само справжнє бажання уникнути болю або уникнути страждання. See, there is a desire, there is a deep wish not to encounter pain or suffering or dissatisfaction. So naturally, we have a simple desire to be happy. 2 things: happiness, wanting; unhappiness, not wanting. Отож, всі ми не хочемо в своєму житті стикатися з болем, незадоволеністю, стражданням, і в той самий час ми всі бажаємо щастя. Тобто ці 2 речі одночасно. Страждання не бажаємо, щастя бажаємо. So when Buddha taught the Four Noble Truths, he based his experience, his wisdom on this basic human desire. І коли Будда давав настанови або вчення про 4 благородні істини, він базувався на цих 2 простих людських бажаннях. So he talks about, first he talks about the basic wanting to avoid pain or desire or dissatisfaction or suffering. So he talks about suffering first as the first noble truth. В першу чергу він казав про це небажання стикатися з стражданням, болем і незадоволеністю. Тобто перша благородна істина стосувалася страждання. Of course, some people do feel not comfortable in Buddhism because first thing the Buddhism talk about is suffering. І тому багатьом не дуже приємним, не дуже
комфортним є вчення буддизму, оскільки воно говорить в першу чергу про страждання. People sometimes feel that Buddhism is about light, is about compassion, it is about smile, it's about laughing. You should not talk about suffering. Для багатьох людей вони вважають, що буддизм стосується тільки світла, співчуття, радості, сміху, і що ніколи в буддизмі не говориться про страждання. But the truth is that we desire to be happy. Але правда полягає в тому, що ми, бажаючи бути щасливими, and we know why, what is preventing us to be happy. А що не дає нам можливості бути щасливими? What is preventing us? Why our mind is not peaceful? Why we are not in peace? Because there is something else going on. Що не дає нам можливості бути щасливими? Чому наш розум не може бути умиротвореним і спокійним? Напевно, щось відбувається інше. Disturbances. Занепокоєність. That disturbances must come so the state of mind becomes more peaceful. І ця занепокоєність має заспокоїтися для того, щоб розум мав можливість стати мирним. So that's what the Buddha talked first, the suffering, the truth of suffering. І перше, чому Будда навчав, це істинне страждання. Now, when we talk about suffering, it should not be understood as something very visibly, solidly concrete suffering, like somebody cut the hand or somebody had an accident, somebody lost someone. Not that kind of suffering. It is, of course, very obvious suffering. І коли ми говоримо про страждання, це не означає, що це має бути чимось абсолютно видимим, твердим, те, що ми можемо побачити і відчути. Це не значить, що ми говоримо про такі речі, як хтось порізав руку, хтось попав в автокатастрофу, хтось втратив когось з рідних. Звичайно, це так само страждання, але це дуже явні речі. What it means is the basic sense of dissatisfaction. Те, про що ми говоримо, це базове відчуття незадоволеності. That is really what means in Buddhism suffering. Basic sense of dissatisfaction. Це те, що насправді в буддизмі означає страждання, базове переживання або базове відчуття незадоволеності. So no matter what we do, незважаючи на те, що ми робимо, we always carry some sort of something is not right. Ми постійно несемо з собою таке маленьке відчуття, що щось не так, щось не гаразд. Something is not enough. Чогось недостатньо. Something is not good. Щось недобре. There's a slight sense of dissatisfaction all the time, even when we are happy. Є таке тонке відчуття незадоволеності, навіть коли ми щасливі. So we always have some rooms for complaint. У нас завжди є місце для скарг. So that's, the Buddha said, it's like a needle, needle, tiny needle. So if you have a tiny needle on the bed, then no matter where you turn, how you turn, it's something somewhere a little bit pricky. Така метафора була, Будда говорив про голку. Якщо ви спите на ліжку і десь ця голка знаходиться, у вас постійно є це відчуття, що щось вас колить. It's not like a knife that can really cut and wound. No. It's just invisible, small thing that always puts something sometime in the head, sometime in the back, sometime in the hair, but somewhere it is there. Це не таке відчуття, як від ножа, від якого ми можемо порізатися. Це маленька голочка, яка постійно нас турбує. Це може бути в спині, в руці, це може бути в голові, але постійно це відчуття присутнє. So the feeling of something not enough. Це відчуття того, що чогось недостає. The basic sense of dissatisfaction. That is
source of suffering. Це базове відчуття незадоволеності, яке є джерелом або причиною страждання. Then Buddha went further, into revelation on the second noble truth. He's talking about the source of the suffering. He's not talking only, there is a suffering, that's finish. І Будда йде далі. І він говорить про другу річ, він говорить про причину страждання. Він не зупиняється на тому, що є страждання і все на цьому. So the source of suffering is craving. Причина або джерело страждання – це бажання, хапання. Craving. Basic sense of craving for everything. Базове відчуття, базове бажання. That craving is what makes us not satisfied. Satisfied. І це постійне бажання не дає нам відчути задоволеність. So the craving develops into attachment. І це бажання, воно поступово розвивається в прив'язаність. And the attachment develops into aversion. Aversion. Aversion, attachment and aversion, opposite. І ця прив'язаність, вона викликає відторгання, відштовхування. Aversion, the opposite to attachment. Yeah, attachment. Yeah. So, then the next two noble truth talks about how to work to remove slowly this craving on one side and this dissatisfaction on the other side. І наступні дві істини якраз стосуються того, як з цією ситуацією працювати. Як, з одного боку, уникнути цього бажання і як позбутися цього незадоволення. So this he described in the path called the Noble Path, the eightfold path. І опис цих наступних двох істин складається з 8 частин. Which contains the central practice as meditation. І центральною практикою, центральним інструментом цього є медитація. Right view. Правильне бачення. Right concentration. Правильна концентрація. Right speech. Правильне мовлення. Right livelihood. Правильне повсякденне життя. So there are 8 manifold paths which comprise of 3 sections. І ці 8 частин, вони складають 3 основні частини. How to develop the right view? Як розвинути правильне бачення? What means right view? Що взагалі означає правильне бачення? It's that the view of the Buddhism generally is that we are all interdependent. Загальне бачення буддизму полягає в тому, що ми всі є взаємозалежними. We are interdependent origin. We are interdependent originated. Тобто це вчення про взаємозалежне походження. Which means that our happiness, unhappiness, our health, sickness, or interrelated, is not independent. Тобто наше щастя або нещастя, наше здоров'я або наша хвороба, вони не є незалежними. Все це є взаємопов'язане, взаємозалежне. The world we live also interdependent, Now this is what the science also agrees. It's a scientific evidence true that how the nature and people now we must work together, live together because we are interdependent, Світ, в якому ми живемо, так само є взаємозалежним.
Тобто зараз наукові дослідження підтверджують цю істину, цей постулат, і природа і людина є взаємозалежними, і вони мають діяти спільно. Therefore, my happiness is dependent on you. І таким чином моє щастя залежить від вас. As well as you are dependent on my also. So our unhappiness and happiness dependent on each other. See, so if we deny that, then we cannot solve the problem. І так само ваше щастя залежить від мене. Ми взаємозалежні. Якщо ми відкидаємо цю істину, тоді в нас немає можливості вирішувати наші проблеми. So since we are dependent on each other, therefore we cannot have an independent, autonomous, entity. І оскільки ми є взаємозалежними, ми не можемо мати автономну або абсолютно незалежну сутність. So since we are into the womb of a mother, till now we have always dependent on others. І від самого нашого народження, навіть від того моменту, коли ми були в утробі матері, до теперішнього часу ми постійно є взаємозалежними. So we can never say that everything I am now is my own doing, my own accomplishment. Can never say that. Impossible. Ми ніколи не можемо сказати, що те, ким я є, або все, що відбулося зі мною, це тільки моє досягнення. Це абсолютно неможливо. We can say maybe all the bad thing is I did it. Ми, звичайно, можемо сказати, всі погані речі, які я зробив, це зробив я. All the good things you did it. Всі добрі речі, які були зроблені, ви зробили. That is more practical way. Це більш практичний підхід. But actually, really, if alone can do nothing. Але насправді поокремо ми не можемо зробити абсолютно нічого. So we are dependent on each other. Therefore, idea of love, kindness, compassion. І тому, тобто ми залежні один від одного. І тому виникає такі поняття, такі ідеї, як співчуття, доброта, любов. Since we are dependent on each other, оскільки ми є залежними один від одного, it is in our mutual interest нашим життєвим інтересом є to take care, турбуватися, taking care of each other. Турбуватися один про одного. And how we take care of each other? Яким чином ми можемо турбуватися? Only through kindness. Лише через доброту. Compassion. Через співчуття. Not through anger. Не через гнів. Hatred. Не через ненависть. Because this brings destruction. Оскільки це приносить деструктивні This тенденції. brings unhappiness. Приносить нещастя. This brings separation. Це приносить розділення. Yeah. Especially because we are dependent on each other. See? Особливо через те, що ми є залежні один від одного. Because all the body, feeling, emotions are dependent. Оскільки навіть тіло, відчуття, емоції, вони є взаємозалежні. Therefore, nothing is permanent. Тому ніщо не є постійним. See? Therefore, everything is transitory. Тому все є минучим. Since everything is transitory, why we would spend little time of together with anger and hatred? Але оскільки все є минуче, то нащо нам проводити час в ненависті і гніву? Suppose you have a family. Скажемо, ви маєте сім'ю. And you know your family is not permanent. І ви знаєте, що ваша сім'я не є вічною, не є постійною. You see how much first you have no baby, then you have a baby. No. Ви ж бачите фактично, спочатку дитини у вас не було, потім дитина з'являється. Then you never have idea this baby will also grow one day and have baby. І ви собі навіть не уявляєте, що одного
дня, коли ця дитина виросте, в цієї дитини буде ще дитина. Then one day somebody will die also. Але в якийсь певний день хтось помре. Within the family we know what is impermanence. Ми знаємо, що є сім'я, і ми на цьому прикладі сім'ї можемо бачити непостійність. Morning is okay, afternoon not good. Наприклад, вранці все добре, а в обід вже не добре. Evening is quite okay, morning is very bad. No. Ввечері все було гаразд, ранок дуже поганий. Nothing is permanent. Ніщо не є постійним. Yeah, I tell people if somebody is permanent, then it is more scary, you know. Я часто говорю людям, якщо є щось постійне, хтось є постійний, це лякає. Luckily, not permanent. На щастя, ми не постійні. Think if your husband is permanent. Уявіть собі, якщо би був постійний ваш чоловік. It's scary, you know. Це страшно. Or your wife is permanent. It's scary. Або ваша дружина постійна. Лякає? Luckily, not permanent. На щастя, ми не постійні. That's why we can love each other. Завдяки цьому ми можемо любити один одного. That's why can be kind, can be compassionate, because impermanent. І ми можемо бути добрими і співчутливими завдяки непостійності. And that makes sense. І це має сенс. So these are the ways of eightfold path that the Buddha described, how to be more happy, more content in life. І це складає суть цього восьмичастинного шляху, який описував Будда для того, щоб досягнути задоволеності, досягнути щастя. Beginning from positive attitude to oneself. Починаючи з позитивного ставлення до себе, one's basic nature. До своєї базової природи, фундаментальної природи. Something fundamentally good. До чого, що є фундаментально добрим. We can talk about how to make the world happy. We cannot. And we can talk about how to make everybody happy. Ми можемо говорити про те, як зробити світ або як зробити всіх щасливими. But we must start with oneself. Але розпочати ми мусимо з себе. If I hate myself so much, якщо я себе так сильно ненавиджу, how can I make anybody happy? Як я можу зробити будь-кого щасливим? Impossible. Це неможливо. So I must begin within me, loving, kindness, compassion within me. І я маю розпочинати з люблячої доброти, співчуття спочатку до себе. Less complain to myself. Менше скаржитися на себе. Less self-critic. Менше самокритики. Less judgmental. Менше суджень до себе. Then less stress naturally. Тоді природньо менше стресу. Then I can find some peace in myself. Тоді я можу знайти певну умиротвореність в собі. Then I can be happy for being myself. І тоді я можу бути щасливим, будучи собою. Right here, right now. Прямо тут і прямо зараз. I can be okay for what I am now. І в мене може бути все гаразд з тим, ким я є зараз. Not what I should be. Не з тим, ким би я мав би бути.
Yeah, so that's it. Thank you. Отож, це все. Дякую. If you have few discussions or questions, we have some time. Якщо ви маєте питання, в нас ще є час. Yes, please. Дякую. Дякую за корисну лекцію. Скажіть, будь ласка, якщо щастя у нас всередині, тобто це наш продукт щастя, то як воно може пов'язане бути з щастям інших людей? Тобто як воно може бути взаємозалежним? Зрозуміло? Спасибі. You're saying that happiness is inside us, it's our own product. How in this case it can be interrelated or interconnected with other people's happiness? Yeah. See, happiness Щастя cannot be created artificially, can never. не може бути штучно створене ніколи. If you try to create happiness on others, that is a fake happiness. Якщо ви спробуєте створити щастя, це буде фейкове щастя. So, how can you correspond to others? See, because you yourself can understand, can experiment, can feel the happiness within you. Тобто, як ми можемо співвідноситися з іншими? Ви можете мати переживання власних відчуттів, власного досвіду. When you try to bring this happiness to others, when you try to make others happy, you are merely expanding your own inner happiness. You're expanding yourself. І коли ви намагаєтеся донести або передати це власне переживання щастя іншим, ви всього-навсього ви розширюєте, ви збільшуєте власне щастя. It is reflecting in your body, in your feeling, in your emotions. І це відбивається, відображується в ваших емоціях, в вашому тілі, в ваших відчуттях. As you expand your sense of happiness, your state of happiness, then the other being naturally feels it. І коли ви розширюєте своє переживання, своє відчуття щастя, то інші люди природнім шляхом це відчувають. Because it corresponds to that other person's also desire. See, that genuine sense of desire to be happy, it corresponds to that. Це стається через те, що інші люди, це відповідає їхньому природньому, справжньому бажанню так само почуватися щасливими. Otherwise, you cannot force somebody to be happy. I want you to be really happy now. You cannot. And you are mad, fed up, frustrated, and you are saying others, I want you to be happy now. You cannot. Тобто ви не можете силою змусити когось бути щасливим. Я хочу, щоб ти був щасливим. Коли ви самі в фрустрації, вам цього всього вже досить, ви в неспокійному стані, але ви когось змушуєте. Це неможливо зробити. It's like, okay. Я правильно розумію, що мене ніхто не може зробити нещасною, якщо я щаслива всередині. Did I get it right? Nobody can make me unhappy if I feel happy inside. Why would you look for somebody to make you unhappy when you're happy? Чому вам шукати когось, хто зробить вас нещасним, якщо ви щасливі? Just to make sure that you're happy. Am I really happy? Make me unhappy. Щоб впевнитися, що ви щасливі, а ну йди сюди, зроби мене нещасним. Чи я щаслива дійсно? So, if you're happy, be happy, please. Якщо ви щасливі, будь ласка, будьте щасливими. Yeah, please, yeah. Спасибо за лекцию. Вы сказали, что все приходящее, все изменчиво, нет ничего постоянного.
И в то же самое время глубинная фундаментальная природа человека, она, насколько я поняла, всегда одна и та же, и из нее исходит стремление, постоянное стремление к счастью. Как вы объясните это кажущееся противоречие? Спасибо. So you said that all the things are transitory and permanent. Nothing is permanent at all. But when we speak about the fundamental nature of human being, you're saying it looks like it's permanent and it constantly emanates that wish, that desire to be happy. How can you explain that seeming contradiction? Yeah. Even though, you see, our basic nature is also transitory somehow, you know. Можна сказати, що певним чином наша фундаментальна природа так само є минуча. It doesn't mean that our basic nature is permanent, like wanting to be happy. Це не означає, що фундаментальна природа є абсолютно незмінною, як скажу, незмінне бажання бути щасливим. It's like when you look at a water flowing, you know, the water looks like it is there all the time, permanently. Yeah. But when you really look in detail, the water is not permanent at all. See, it's constantly flowing. But one after another, it creates a movement of something permanent. In the same way, you know, our basic nature of wanting and desiring to be happy is always seems to be there permanently, though, but not exactly in a permanence, not in a sense of unchanging. Permanent, not at all. Ми можемо взяти такий приклад. Якщо ви подивитеся на потік води, дивлячись на нього ззовні здалеку, може здаватися, що вода знаходиться там постійно, потік є постійним. Якщо ви підійдете і подивитеся детально, це постійно інша вода, постійно відбувається рух. Так само і наша фундаментальна природа може здаватися, що вона постійна, наше постійне бажання бути щасливим, воно присутнє момент за моментом. Але в той самий час це не означає, що ця природа є незмінною. Permanence by continuation. By continuation. Тобто в даному випадку постійність завдяки тривалості. Even within that kind of basically impermanent, but our basic nature is again based on something positive. See, and that is what we need to work on, because even though it is not permanent, but if there's a choice of basic nature being totally negative, being totally positive, it's still a good choice of having a basic positive nature. See? І зважаючи навіть на те, що наша базова природа, фундаментальна природа є змінною, звичайно, краще працювати з тим, з позитивною стороною. Тобто в нас завжди є вибір, чи базувати цю нашу природу на чомусь позитивному, чи на негативному. On the deeper Buddhist philosophical part, it means that the fact that we have this basic wanting for peace or for happiness as our basic nature is because the fundamental source is enlightened. І на більш глибокому рівні буддійських вчень можна сказати, що наша фундаментальна природа, чому є це фундаментальне прагнення до умиротвореності, до миру, до щастя, через те, що фундаментальне джерело цієї природи є просвітленим. According to Buddhist teaching, on the deeper level of understanding, what we call the nature of mind, that is considered as unconditioned Buddha nature, what we call sometimes. See, so that basic
fundamental nature from that point of view, mind, nature of mind, is different from what we are just talking about human nature. See, human nature is still conditioned nature, but still positive. Говорячи про буддійські вчення, про більш глибокий рівень розуміння, можна сказати, що те, що називається в буддизмі природою розуму, воно є незмінне, і з цієї точки зору воно відрізняється від того, про що ми з вами говоримо. Ми говоримо з вами про людську природу. So because of this human nature is positive, so behind that is the enlightened nature of mind. That's why, according to Buddha, everybody is possible to be enlightened one day. І оскільки людська природа, та, про яку ми з вами говоримо, вона є в своїй суті позитивною, за нею стоїть або під нею знаходиться просвітлений розум. І з цієї точки зору Будда казав, що кожен здатний, кожен має можливість в певний момент досягнути або відкрити в собі просвітлення. Okay. Yeah. Okay. We'll come here. Yeah. Добрый вечер всем. У меня такой вопрос. Что такое мудрость? Как человек может стать мудрым в жизни? И счастливый человек – это обязательно мудрый? Или эти понятия не связаны? Спасибо. So the question concerns wisdom. What is wisdom, in your opinion? And does or is a happy person is always a wise person? Or those two notions are not connected? No. Wisdom and enlightenment. Happy is okay. If you don't have wisdom, at least be happy. Бути щасливим добре. Якщо ви не маєте мудрості, ну як мінімум будьте щасливим. So no, I think wisdom and happiness are, of course, byproduct of something, but they are not exactly same. No. Можна сказати, що мудрість і щастя, вони так, одне може бути продуктом іншого, але вони не є тим самим. Wisdom, according to Buddhist teaching, means fully awakened. Мудрість з буддійської точки зору означає бути абсолютно пробудженим. So Buddha means awakened. Будда означає пробуджений. Enlightenment in Buddhist teaching means being awakened. Просвітлення в буддизмі означає досягнути пробудження, стати пробудженим. That awakening is awakening from confusion. І це пробудження є пробудженням від замішання, Or delusion. спантеличення або ілюзії. Now, that kind of awakening comes from perfecting the insight, which means the wisdom. І це походить від вдосконалення нашого інсайту, вдосконалення нашого прозріння. And that insight, that wisdom comes from seeing, experiencing directly the true nature of phenomena. І ця мудрість або цей інсайт, він постає, коли ми можемо ясно, безпосередньо бачити природу реальності. Which also means true nature of mind. Що в свою чергу означає справжню природу розуму. When the true nature of mind is seen, experienced directly due to sharpening of one's wisdom and insight, then it leads to full awakening. І коли ми маємо можливість досвідчувати, ясно бачити справжню природу розуму, завдяки загостренню нашого інсайту, загостренню нашої мудрості, тоді є шанс досягнути повного пробудження. Of course, when we have more wisdom in life, we are much more happy, sure. Звичайно, коли ми маємо в житті більше мудрості, ми щасливіші.
But there can be also people who are just happy for little things here and there. Doesn't mean he has a lot of wisdom. Але є люди, які через якісь дрібні речі бувають щасливими то тут, то там. Це не означає, що в них є мудрість. Yes. But it's always good to be happy. Але завжди добре бути щасливим. Okay. Best, yeah. Yeah, please. Yeah. Rinpoche, I wanted to ask you about third eye opening. I seems to hear some voices like your voice in my head when you can give me some advice. Or Buddha Shakyamuni or Jesus Christ voice. Can it be possible? Or very bright images of like another world. Or some another human would say me something like separate vision from this universe. Can it be a third eye vision opening? And what to do with such? It slightly distracts me, so it may be too harsh voices and visions. Maybe sometimes negative. What to do with it? Можете там російською, українською сказати своє питання? У меня, мне говорили на предыдущих семинарах, что при открытии третьего глаза может быть какие-то голоса, или видение, и мне кажется, что я слышу голос Ринпоче, который может мне дать совет, или Иисус Христос, который может какую-то фразу сказать, или Будда Шакьямуни. Я спрашиваю Ринпоче, что делать в таких случаях, когда я слышу такие проявления голоса и видения. Okay. It is all part of experience of your meditation or your concentration, whatever you do practice. It's a part of experience. Все це є частиною досвіду, тобто досвіду чи медитації, чи концентрації, чи будь-чого, що ви виконуєте. Experiences can be anything. Досвіди можуть бути будь-якими. Досвідом може бути будь-що. Experiences can be physical sensations in the sensation of physical. Ви можете досвідчувати тілесні відчуття. Experiences can be visual. Досвід може бути, переживання може бути візуальним. Experiences can be imagination, image. Ви можете досвідчувати уявні речі, тобто уява може бути частиною переживання. Experiences can be sound, can be smell. Ви можете досвідчувати звук, запах. Feelings. See, so all kind of experience are bound to happen anyway in the practice. Тобто будь-які з таких досвідів, вони так чи інше стаються в процесі практики. So main important thing is not to reject any experience, not to reject. Важливою складовою є не відкидати будь-який досвід. Not to deny any experience, something good, something bad, doesn't matter. Experience is experience. Тобто незалежно від того, поганий досвід, на вашу думку, добрий досвід, досвід є досвід, не варто його заперечувати. Having an impartial awareness, impartial understanding. Варто мати неупереджене усвідомлення, неупереджене бачення. So simply notice. Достатньо просто помічати. Simply notice. Просто помічати, що відбувається. Don't become part of a story. Не ставайте частиною цього оповідання. Don't make a story of your experience. Тобто не створюйте з вашого переживання історію. Then you are not in the practice. Тоді ви вже в цей момент не є в практиці. Then you are making almost a trip. Тоді це можна назвати тріп. So notice if it's a sound. Simple notice, simple make a mental note. Sound. It doesn't matter what sound. Who's making this sound? Big sound, low sound. Is the techno music? Is a flute? No. Is a baby crying? No. Whose baby? Who's the mother? No.
Тобто, коли ви просто помічаєте переживання, ви не оцінюєте. Тобто, якщо це звук, це просто звук. Ви собі робите таку ментальну помітку – звук. Ви там не слухаєте, чи це техномузика, а звідки техномузика, або це флейта, або це дитина плаче, чи я дитина, а хто її мама. Тобто не йти в цей аналіз, просто помічання. So, main thing, don't become part of a story. Важливим моментом є не ставати частиною цієї розповіді. Simply observe, notice, then sound, mental note, let go. Просто спостерігайте, помічайте, звук, робите ментальну помітку, що це звук, і відпускаєте. Image, let go. Або образ, і відпускаєте. Image of a Buddha or image of your father, doesn't matter. Незалежно, чи це образ вашого батька, чи образ Будди. At this point is only an experience. В цьому моменті це просто переживання. Image, let go. Образ, і відпускаєте. Sensation, let go. Або тілесне відчуття, відпускаєте. Return to practice. І повертаєтеся до практики. That's the way to go. Це те, як це можна робити. What would be the best practice to do in such cases? Яка найкраща практика, щоб робити в таких випадках? Breathing. Дихання. Breathing is your anchor, central channel, anchor. Simply bring back your awareness into your breathing, to the body, in the body. In the body, shown here, see? Then breathe out. Bring your awareness into the body, out, in. That's the best way. Then any image, any sound, again like a breathing. In, breathe out. See? Going, coming, going. Тобто дихання завжди є той якір, до якого ви повертаєтеся. Чи це візуальне, чи це образ, чи це звук. Ви повертаєтеся до дихання, до центрального каналу. Вдих, видих. Входить, виходить. З образом повертаєтеся до дихання. Входить, виходить. Yeah, that's the best. Yeah. Grateful very much. In the end, any practice you do in the end, whatever experience, don't become attached. Будь-яка практика, яку б ви не робили, наприкінці, щоб в ній не виникало, які переживання, не прив'язуйтеся до них. Practice finish, experience finish. Практика завершилася, переживання, досвід завершився, все. Then new practice, another time, new experience, again, let go. Наступного разу знову практика, новий досвід, нові переживання. Завершилося, все. Then you're free. Тоді ви вільні. Okay. Good. Yeah, please. Up there, yeah, please. Yeah, perfect. Я без микрофона демонстрирую. Если в мире все не постоянно, можем ли мы стремиться к ощущению постоянного счастья? Может быть, тогда ощущение несчастья периодически это нормально, так как все не постоянно? Спасибо. So when we are looking at this world in which everything is impermanent, so why then we try to have permanent happiness? Why we aspire to it? Why we strive for it? Maybe our periodical feeling of being unhappy is okay? Yeah. Normally we don't volunteer for unhappiness. Зазвичай ми не дуже радо шукаємо відчуття нещастя. Normally unhappiness comes without choice. Зазвичай відчуття нещастя приходить без нашого вибору. Without option. If we have the option, of course we want to be the happy option. Звичайно, якщо б в нас був вибір, була б можливість, ми б вибрали бути щасливими. Природньо. So, though things are impermanent, it's changing all the time, certainly true.
Те, що речі є непостійними, що вони постійно змінюються, це правда. But because things are impermanent, because things are changing, that is not the problem. Але в тому, що все змінюється і все непостійно, в цьому нема проблеми. Because that is the nature of phenomena. Бо це є природа явищ. Because things exist due to many things coming together. Оскільки речі існують завдяки тому, що багато інших аспектів, багато інших речей сходяться разом. So there's no one single thing that is permanently, independently autonomous. Nothing. Everything must depend on many things to come together to bring into existence. Нема жодної речі, яка би була окрема, незалежна, автономна. Зазвичай будь-яка річ є продуктом сходження багатьох інших аспектів або речей. So, when the whole things cause condition, when all things are present, for that very moment, it creates an illusion of a living phenomena. І коли сходяться певні причини, певні аспекти, тоді створюється ілюзія виникнення певної речі, певного явища. But then again, sooner or later, it's going to change because the nature of this phenomena is interdependent. Since it's interdependent, things cause and condition also falls. As the cause and condition falls, things change. І з часом ця річ, вона так само змінюється або розпадається через те, що вона залежить від цього закону взаємозалежності. Вона складена з багатьох інших складових. І так чи інакше вона підлягає зміні, розпаду, зміні. So impermanence is not a problem. Непостійність не є проблемою. Because impermanence is the law of nature, is the nature's phenomena that is impermanent. We cannot change. So that is not the problem. Оскільки непостійність або мінливість є законом природи, тобто ми не можемо змінити і зробити якусь річ постійною. Problem comes from our grasping. Проблема виникає, коли ми починаємо чіплятися. And our attachment. Проблема виникає завдяки нашій прив'язаності. On the impermanent things. Наша прив'язаність до непостійних речей. So what hurt us? Що нам робить боляче? It's not because of the impermanence. Це не непостійність. Because of the attachment. А саме наша прив'язаність. On the impermanent thing. Наша прив'язаність до непостійних, мінливих речей. That hurts. Це робить нам боляче. So, more contentment, less craving. Тому більше задоволеності, більше цілісності і менше чіпляння. Less attachment. Менше прив'язаності. More happy. Тим більше ми щасливі. Impermanence happens anyway. Непостійність стається все одно, хочемо ми чи ні. Same thing like I said before, like you buy a cup. Як я раніше казав, скажімо, ви купуєте горнятко, чашку. When we go to the shop, in the shop there are a lot of different cups. Ви приходите в магазин і бачите, там є великий вибір різних чашок. So we want to get one cup, buy one cup. Ви хочете купити одну якусь. And then when looking into the shop and one cup fell down. І ви ходите, дивитеся по магазину, і раптом одна чашка падає. And the cup broke. І вона розбивається. So we feel embarrassed. І ми чуємося незручно. Because we feel we are so smart and how I did something stupid here. So we feel embarrassed, you know. І чому ми так чуємося? Тому що ми вважаємо, що я такий розумник, і як я міг таке зробити, не помітити, як я скинув чашку. And we say, oh, I'm so sorry. Ми говоримо, я дуже вибачаюсь. But there's no real pain of the loss of the cup. Але тут нема справжнього переживання болю через те, що ми втратили чашку. Then, in all the cups, finally we buy one cup. Але потім серед цього розмаїття ми купуємо собі, вибираємо одну чашку. And we bring home. Приносимо її додому. Now we are very careful.
Тепер ми дуже обережні. If a small scratch happen, Якщо станеться маленька подряпинка, it gives pain. це приносить нам біль. Because this is now my cup. Оскільки тепер це моя чашка. Good luck. Yes, please. Чи можна пояснити сни? У мене на протязі всього життя було так, що ще в дитинстві присниться сон, забула, пройшло багато років, і раптом той сон згадую, бо якась подія звершилась, така, що я згадую, о, так мені вже таке снилося. Не погане. Але от, я все ж життя дивуюсь цьому. Yeah, it is possible. Some people have such gift. Це можливо, деякі люди мають цей дар. We believe there are certain differences in the formation of our channels. Вважається, що є певна різниця в тому, як сформовані наші канали. And the channels are where the energies, how to say, activate or circulate. Канали – це те, через що наша енергія рухається або циркулює. The life force as the energy also circulates within the channels. As long as we are alive, there will be the activation of this these energies live in the channels. І так само наша життєва сила або життєва енергія до тих пір, поки ми живі, вона є активована і вона так само циркулює через ці канали. And dream also happens because of through waking up these channels and after we sleep. The channels that carries this kind of energies of daytime habit begin to manifest in nighttime habit. So some people have different type of channel which is very lucid in some ways. That brings the dream. Some kind of dream that can foretell what is going to happen. І ці канали по-різному в різних людей сформовані, по-різному вони переносять досвід того, що відбувалося протягом дня, в наші переживання у вісні. І в деяких людей ці сновидіння можуть бути більш усвідомленими або навіть мати певні передбачення. Yeah, and if the dreams are coming to you just naturally like that, because you didn't specifically practice anything particularly to invoke such experience. So if the dreams are coming naturally to you, that means you have something in your channels, in your energies, something specially gifted, that you have the ability to see the dream. І якщо ви природнім шляхом бачите такі сновидіння, які приносять там передбачення, і для цього не робите спеціальних практик, для того, щоб пробудити саме цю якість, то, значить, ваші канали певним чином, енергія певним чином так формується, що це є вашим даром. So it's a good thing. Це добра річ. Okay. Yeah, so... Okay, last one, please. Yeah. Останнє, будь ласка. I created 3 questions, but you answered all of them. Я придумала уже 3 вопроса, но вы все ответили. And the new one, you said that everything affects at us, and we affect at everything around, right? And does it mean that if I feel basic, how to say that? Basic sense of this satisfaction, does it mean that I'm not in the right place? And how to disconnect, the first step maybe. I translate. Я говорила, что было сказано, что все влияет на нас, и мы влияем на все вокруг нас. И вопрос был в том, значит ли, если я испытываю постоянное чувство неудовлетворения, значит ли это, что я нахожусь не в правильном месте? И как отсоединиться, собственно, может быть, первый шаг. Спасибо. Thank you.
So you're saying that if you have this kind of basic dissatisfaction, then you're in the wrong place? Is that what you said? Тобто ви кажете, якщо ви відчуваєте це базове відчуття незадоволеності, ви думаєте, що ви в неправильному місці. You are actually in the right place. And they affected me, and I should move. No, you don't need to move. Нема потреби кудись переміщатися з цього місця. I influ, or maybe I affect something wrong. No, please stay. We need you. Будь ласка, залишайтеся, ви нам потрібні. Sorry. No, yeah. No, listen. It's true that we are interrelated. Surely, directly, indirectly. Це правда, що ми взаємопов'язані, чи то напряму, чи опосередковано. Sometimes even our thoughts can influence. See? Not necessarily say something or do something. Деколи достатньо ваших думок, щоб вони впливали, не обов'язково щось говорити або щось робити. So in fact, it is nice to appreciate understanding, this kind of understanding, how we are actually not alone. We are important for this. We are precious. That we are not alone. That we have such a precious life and precious role that we can play in this interrelation world. І дуже важливо мати доцінювання цього відчуття, що ми взаємозалежні, що ми не є повністю поодинокі, що ми не є самотні, що ми можемо грати цим правилом, грати цією здатністю, мати взаємний вплив. Now, of course, people normally brings two kind of options. Зазвичай в людей виникає вибір, дві опції. Either they blame everything on themselves. Перша опція – це всю вину покладати на себе. Or they blame everything on others. Або всю вину покладати на оточуючих, на інших. So this is not the right option anyway. Будь-яка з цих опцій, з цих виборів не є правильною. See? So best option still accepting. Accepting is the most beautiful thing in human qualities. Найкращою опцією є прийняття. Прийняття є найкращою здатністю, найкращою опцією людини. Denial is what makes us not proper, not wholesome, not to be in denial. Коли ми заперечуємо, це робить нас, ми почуваємося добре, ми почуваємося нецілісними, коли ми заперечуємо щось. If you feel sense of dissatisfaction within you, then that is the point to start. That is acceptance, full acceptance for being, able to see some kind of dissatisfaction within you. That is not a reason to hate yourself. That's not a reason to be angry with yourself. That's even more reason to embrace. That is you. See, acceptance. Most beautiful things to accept. Then you work on it. Коли ми маємо це відчуття незадоволеності, це не означає, що його треба заперечити або позбутися. Найкращий вибір – це прийняти. І прийняти це як частину себе. Тобто обійняти це як частину себе. Це найкращий вибір. Прийняття. If we accept, anything can be inspiration. Inspiration. Коли ми приймаємо речі, то тоді будь-що може бути для нас натхненням. Inspiration doesn't mean always something good. Натхнення не завжди означає щось добре, щось гарне. Inspiration to change. Натхнення – це те, що несе зміну. Comes from acceptance. І походить воно від прийняття. Yeah. Okay. So, thank you. Good evening, everyone. So, see you again. Yeah.
Будь ласка, повідомлення для тих, хто реєструвався на трансфер. Підходьте до мене, ми зберемося на виході із залу і всі разом підемо до нашого автобусу. Дякую. Можна?